Hello and welcome everybody. Dear students, today we are going to study book intensive unit 1, the present perfect and the past perfect. Today we are going to start intensive book. I hope that you will follow us completely from the beginning to the end of the lesson. So this book is very crucial and very important, so I hope that you will follow me every day and you will never miss it. So let's get started. Unit 1, the present perfect and the past perfect. So we're gonna study the present perfect and past perfect. I have explained these two tenses in the last programs, but I will give quite more information about the related tenses. So first, regular verbs and irregular verbs. Simple form, لمړی ساده حالت finish. Simple past, دوم حالت finished. Past participle, third form finished. Present participle finishing or present participle حالت یې finishing دی. Arrive, arrived, arrived, arriving. دا هم regular verbs یا قاعده لرونکي فعلونه. Regular verbs are those which take dred at the second and third form of the verb. یعنی قاعده لرونکي فعلونه هغه فعلونه دي چې دوم او دریم حالت یې په ډي یا ایډ سره جوړیږي. بل هم irregular verbs به قاعده فعلونه see, sa, seen, seeing. Irregular verbs are those which don't take dred at the second and third form of the verb. او به قاعده فعلونه بیا هغه فعلونه دي چې دوم او دریم حالت یې په ډي یا ایډ سره نه جوړیږي. لکه see, sa, seen, seeing. Eat, ate, eaten, eating. Make, made, made, making. Sing, sang, sang, singing. Go, went, gone, going. English verbs have 4 principal forms. The انګلیسي فعلونه څلور اساسي حالتونه لري. First, the simple form, ساده حالت. دوم, the simple past, ماضي حالت. Third, the last, the past participle. Third, دریم حالت. Fourth one, the present participle او دا هم present participle حالت دی یا د ing حالت. The past participle is used. Past participle استعمالیږي in the present perfect tense. په present perfect یا حال مکمل زمانه کې and the past perfect tense او په past perfect یا تیره مکمل زمانه کې. The past participle of regular verbs is the same as the simple past form, both int and ed. یعنی د regular verbs یا د قاعده لرونکو فعلونه یو ډول دي. یعنی دواړه په ایډ باندې پایمومي. See appendix 1 for a list of irregular verbs. یعنی غواړئ چې irregular verb وګورئ نو appendix 1 زمینې ته لاړ شئ
چې د کتاب په پای برخه کې دی. لاندې وګورئ the past participle is also used in the passive. یعنی past participle همدارنګه استعمالیږي په پاسیو کې. See unit 2. Exercise 1. Write the past participle. past participle یا دریم حالت د دې فعلونو ولیکئ. مثلا finish, finished, finished. See, saw, seen. Go, went, gone. Have, had, had. Meet, met, met. Call, called, called. Be, was / were. Been. Do, did, done. Know, knew, known. Fly, flew, flown. Eat, ate, eaten. Study, studied, studied. Stay, stayed, stayed. Come, came, come. Ride, rode, ridden. Write, wrote, written. Rain, rained, rained. Read, read, read. Start, started, started. Begin, began, began. Manaiku, the simple form. Finish, ختمول. See, لیدل. Go, تلل. Have, لرل. Meet, ملاقات کول. Call, تلیفون کول. Be, existence یعنی موجودیت. Do, کول یا ترسره کول. Know, پوهیدل. Fly, پرواز کول. Finish, eat, خوړل. Study, مطالعه کول. Stay, پات کېدل. Come, راتلل. Write, سپرلی کول. Write, لیکل. Rain, د باران اوریدل. Read, لوستل. Start, پیل کول. Begin هم پیل کول. Forms of the present perfect. بیا هم present perfect زمانه ده. Statement بیانیه. Have / has plus past participle. A. I have finished my work. B. Jim has eaten lunch. Jim غرمنۍ خوړلې ده. The basic form of the present perfect have / has plus past participle. یعنی اساسی حالت د حال مکمل زمانه have has او بیا past participle یا د verb دریم حالت ده. لکه See, I have finished my work. I have finished my work. د لړ حالت دی. He's eaten lunch. Contractions with how and has یعنی د how او has learned حالتونه. I have eaten, you have eaten, we have eaten, they have eaten, he has eaten, she's eaten, it is eaten. Negative منفي E. I have not or I haven't finished my work. یعنی داسې ویلی شئ I have not finished my work. ما خپله کورنۍ وظیفه نه ده ترسره کړې. او که لنډ وای I haven't finished my work. I have not finished my work. ما خپل کار نه دی ترسره کړی یا ما خپل کار نه دی ختم کړی. یا داسې ویلی شئ I haven't finished my work. ما خپل کار نه دی ختم کړی. If Jim has not
eaten lunch. Jim غرمه نه ده کړې یا داسې ویلی شو Jim hasn't eaten lunch. Have plus not haven't. Has plus not hasn't. Questions. سوالیه ډول یې question word, helping verb, subject, main verb. Like have you finished your work? آیا تاسو خپله کورنۍ وظیفه ختمه کړې ده؟ H. Has Jim eaten lunch? آیا جیم غرمنۍ کړې ده؟ I. How long have you lived here? یعنی څومره موده کېږي چې دلته اوسېدلی یاستئ. In a question په سوالیه حالت کې د helping verb کومکی فعل how or has how یا has precedes وړاندې کېږي د subject له فعل څخه. لکه have you seen that movie? آیا کله تا هغه فلم لیدلی دی؟ Yes, I have. بلې لیدلی مې دی. Or no, I haven't. نه دی مې لیدلی. Has Jim eaten lunch? Yes, he has. بلې. No, he hasn't. The helping verb have or has کومکی فعل how یا has is used استعمالیږي in the short answer to a yes or no question using the present perfect. بیا هم د حال ساده زمانه استعمال چې په کومو حالاتو کې کارول کیږي. لاندې ډیاګرام دی دا وګورئ. A. Jim has already eaten lunch. Jim له وړاندې نه غرمنۍ کړې ده. B. Anne hasn't eaten lunch yet. Anne تر اوسه غرمنۍ نه ده کړې. C. Have you ever eaten at that restaurant? آیا کله هم په هغه رستورانت کې خوراک خوړلی دی؟ D. I have never eaten at that restaurant. ما هیڅکله په هغه رستورانت کې خوراک نه دی کړی. The present perfect expresses activities یعنی حل مکمل زمانه د داسې فعالیتونو څرګندوي کوي or situations یا د حالاتو that occurred چې هغه پیښ شوی وي or did not occur او یا نه وي پیښ before now له اوس نه وړاندې at some unspecified time in the past په یوه نامعلوم وخت ماضي کې. لکه وړاندې مو چې په دې مثالونو کې ولیدل. لاندې بل استعمال دی the present perfect often expresses activities. حل مکمل زمانه اکثره وخت د داسې فعالیتونو څرګندوي کوي that were repeated several or many times چې هغه به تکرار کېدلو ډیر یا څو ځلې. in the past په ماضي کې the exact times are unspecified او هغه دقیقاً وخت یې څه ډول وي نامعلوم وي. لکه مثلا I have eaten at that restaurant many times. ما خوراک کړی دی په هغه رستورانت کې ډیر ځلې. If I have flown in airplane many times. ما ډیر ځلې په الوتکه کې پرواز کړی دی. G. It has rained 3 times so far this week. یعنی د دې اونۍ راهیسې ډېر زیات باران شوی دی. وروستی استعمال یې چې دی when the present perfect is used with since or for. کله چې present perfect یا حال مکمل زمانه د since یا for سره استعمالیږي it expresses a situation بیا د داسې حالت څرګندونه کوي that began in the past چې هغه په ماضي کې پیل ول and continues to the present او اوس وخته ادامه لري. لکه ډایګرام لیدلی شئ. Alice has lived in this city since 1980. یعنی الیس اوسېدلی دی په دې ښار کې د 1980 راهیسې. I have known Bob for 10 years. یعنی زه باب سره د 10 کالونو راهیسې پیژندګلوي لرم.
we have been in class since 10 o'clock this morning. Yani mung nansar de la suba jure se po sef kiastu. So dear students, time is out. Now try your best, make your best effort to review the lesson several times and try to remember or commit the whole irregular verbs into your memory in order that intensive book is very important, and I will teach you with the easiest way, right? So catch you later. Thank you.